Hi guys, hello, vanakkam and welcome back to my YouTube channel. This is Dhabaswin here. I'm just gonna try to make this video a bit short, and at the end of this video I'm gonna reveal the surprise I've been telling you guys. In this video I'm gonna talk about an important piece of riding gear, which is riding gloves. During rides I've seen many people, few wear good proper leather gloves. And a few prefer comfort more, the ventilation factor, those things. And there are few who wear gloves for just namesake, using this pro biker and other normal gloves. And there are a few who won't even wear gloves. And there are some people who wear something like gym gloves and come to rides. ஒரு ஜிம் க்ளவுஸ்லாம் போட்டு ரைடு வந்துடுவாங்க. இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, நானே ஒரு ஜிம் க்ளவுஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த ரைடிங்லாம். இப்போ ஆஃப்டர் கொஞ்சம் ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நான் என்ன க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்ட்டு. ஸோ ஓகே guys, ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, பிஃபோர் கோயிங் டு த வீடியோ, இஃப் guys haven't subscribed to my channel, do subscribe. அது எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், இன்னும் நான் நல்ல குவாலிட்டி கண்டென்ட்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ரைட் இன்டு த வீடியோ guys. Okay guys, so these are all my riding gloves. I'll be talking about them, but I'll not be talking about this because this is the gym gloves I told you guys. I initially started riding with this gloves. This is just a simple gym gloves by Nivea. I'm not gonna be talking about this, but I'll be talking about these. In the gloves la pathi dhaan naan pesa poren. So let's get right into the video. In this video, I'm not going to tell you guys what type of gloves to wear or which is the perfect one to buy. But what I'll be doing is, I'm gonna be sharing my experience with my old gloves. I'll also be talking about an important feature that need to be available in a riding glove. And I'll also be telling you as a reason why I purchased the Rynox Tornado Pro 3 glove and the Viaterra Grid Full Gauntlet glove. I ordered this from Rynox's official website, rynoxgears.com. I just ordered this last week and I got it delivered in 3 days time. And I purchased this, the Viaterra glove from Viaterra's official website, rynoxgears.com. I just ordered this week, just a couple of days ago, and I got it delivered in 2 days time. Actually, I got it delivered today. So big thumbs up for both Rynox and Viaterra for delivering it so quickly. So before talking about these gloves, I'll first talk about my old gloves. So guys, this is my old gloves, the Rynox Delta Evo. Actually, this is my first ever riding glove, and I've used this for more than a year now, and covered nearly 15k kilometers wearing this. This is a full leather gloves, and it came with the Knox slider as well. And as you can see, these got torn because you guys know, right, I had a crash during the Kodai ride. Bad experience going on that ride, and past is past. Moving on, won't be riding with that group anymore. And இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிராஷ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே விழுகிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாம் ஏரியா தான் கிரவுண்டில் டச் ஆகும். ஒன்று இந்த பாம் ஏரியா டச் ஆகணும், இல்லைனா ஏதாச்சும் மிஸ் லைன் ஆகி இந்த நக்கிள்ஸ் டச் ஆகும். எனக்கு அந்த மாதிரி தான், one hand with the knuckles and one hand with the palm. I didn't even have a single scratch because this is a full leather gloves. Actually, I didn't have any scratches anywhere on the body because of the riding gears. Now about the new gloves, starting with the Rynox Tornado Pro 3. This is a short glove and is somewhat similar to this, and this nearly offers the same level of protection as this. But there are a few things missing, which are like there is no pinky finger bridge with it, and there is no visor wiper, and the touchscreen sensitivity is limited to only one finger, which is the index finger, whereas in the Delta Evo I get it with the thumb finger also. I actually bought both the gloves for the same price. I bought this gloves for 3,250 rupees last year, and I got the Tornado Pro 3 for the same price this year. The plus with the new gloves is that this gets an updated Knox slider. I'll tell you guys about the palm sliders because most of the guys ignore this when buying a new glove. I'll just show the tag I got with the gloves, which is the tag from Knox.
I actually got this with both gloves because both gloves comes with an knock slider. Let me just show it to you guys. I'll do one thing. I'll just take a snap of it and put it here. So it's just like this, guys. When you crash on tarmac or any surface with your palms facing the ground, due to force and momentum, your palms will get dragged in the tarmac, and due to the friction caused, the leather material or the foam padding might get torn off, thereby scratching your palm. And either this happens or your whole body might get thrown away, flexing your hands and shoulder, thereby injuring your shoulder. இது என்னன்னா வந்து இப்போ கீழே கிராஷ் ஆகிறோம். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோர்ஸில் வந்து விழுகும்போது கண்டிப்பாக வந்து இந்த லெதர் மெட்டீரியல் இல்லை அந்த பேடிங் வந்து டார்மேக்கு இல்லை அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து தேயும். ஸோ அந்த தேயும் போது வந்து சில நேரம் வந்து அந்த பேடிங் அந்த லேயர் வந்து அப்படியே வந்து கிளியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது கிழிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த கையில் அந்த பாம்பில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது இல்லைன்னா இன்னொன்று என்னென்னா, சில சர்ஃபேஸஸ் வந்து கை வச்சதும் வந்து தூக்கி போட்டுருவாங்க. தூக்கி போடுற நேரம் என்னாங்கன்னா, அது வந்து இந்த எல்போஸு இந்த ஷோல்டர்ஸ்லாம் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதை ஷோல்டர்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறதுனால வந்து ஏதாவது சீரியஸான இன்ஜுரிஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வித் தி palm sliders, yes, will be dragged in the tarmac, but with this slider on, there is zero possibility of this glove material beneath it getting torn, and this adds an additional level of protection to the glove, and we won't get thrown off either, as we will just be sliding. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ன்றதுனால இதை தாண்டி க்ளவ் மெட்டீரியல் கிளியறதுக்கு அவ்வளோவா வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடிஷ்னல் சேஃப்டிக்காக இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் அஸ் ஃபார் தி Viaterra gloves, in my opinion, this is the best gloves available for its price and safety, because this has all the things that is available in my old gloves, the Rynox Delta Evo and the new Rynox Tornado Pro, which are the touchscreen sensitivity on 2 fingers, the visor wiper, the pinky finger bridge, updated knock sliders, and it's full gauntlet too. This costs 5,000 rupees. Completely worth it. I'll just give a brief explanation about the usage of full gauntlet gloves. You see this offers protection till the wrist area. This prevents the twisting of wrists and all. Actually, what happened during my Kodai ride is that I was wearing the Rynox gloves when I crashed, which is a short glove. I didn't suffer any major injuries, but I had some wrist pain for some time. But if I have been wearing this kind of gloves, it would have prevented even that. I'll just compare it both and show it to you guys. You see guys, this short gloves will offer a protection only till this area. When we wear a jacket, this area will be left out. But when we wear full gloves, the whole hand will be covered and it will be secured. இப்போ என்னன்னா வந்து ஷார்ட் க்ளவுஸ், இந்த மாதிரி ஷார்ட் க்ளவுஸ் போடும்போது ஜாக்கெட்டையும் சேர்த்து போட்டோம்னா இந்த ஏரியா மட்டும் லெஃப்ட் ஆகும். பட் அதுவே வந்து இந்த க்ளவுஸ், இந்த ஃபுல் க்ளவுஸ் மாதிரி இந்த ஃபுல்லு க்ளவுஸ் போட்டு வேர் பண்ணால் மொத்த ஹேண்டும் கவர் ஆயிரும். அதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஷார்ட் க்ளவுஸுக்கும் இந்த ஃபுல் க்ளவுஸுக்கும். இது வந்து இந்த பாம் வரைக்கும் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், இது மொத்த ஹேண்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும். சேஃப்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட இந்த மாதிரி ஃபுல் க்ளவுஸ் போடுறது தான் பெஸ்ட்டு. இது யாருக்குன்னா வந்து இப்போ ஸ்லோவாக ஓட்டுறீங்க, ஒரு சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறீங்க, ஒரு ஷார்ட் ரைட் போகிறீங்க, அவங்க ஸ்பீடு எவ்வளோ ஒரு 80 to 100 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆஃப்டர் 100 கிராஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி க்ளவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். இதுதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இதை போட்டு கீழே வந்தால் ஐ திங்க் எதுவும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஷார்ட் க்ளவுஸ் போட்டால் எனக்கு அவ்வளோவா எந்த ஒரு அடியும் விடுதில்லை. ஸோ இது வந்து அந்த சின்ன ஒரு அந்த ரிஸ்ட் பெயினையும் இது கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். I think that's all I could say about these gloves, and the reason why I purchased them both is that as this is a full gauntlet glove and it's completely made of leather, we will be sweating a lot wearing this in a hot day or while riding in traffic, whereas this is not entirely made of leather. This has some mesh and textile parts as well. So this will provide a better ventilation than the Viaterra grid and also my old
Rynox Delta, and as this is not a full leather, I think this will offer a better rain resistance than both these gloves. I'll be using this gloves, the Viaterra grid, as a primary glove for long rides and off-road rides maybe, because this is my first ever full gauntlet glove. I'll be needing to test it out on the off-roads, and I'll be using the Rynox Tornado Pro for short rides, and I'll also be using the Rynox Delta Evo, my old gloves. I'll be using it for daily commutes to work, because as this got tone, this provides a better ventilation and airflow. So and then finally during long rides, I'll be carrying all of these gloves. I'll be using this as a primary, the secondary, and then this for using when it rains. And finally guys, it's time to reveal the surprise. The surprise is that I am getting a new bike, and I am getting it delivered tomorrow. Actually, initially I booked this bike in Madurai because I wanted to get it delivered in Madurai. But ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தேன், ஆகஸ்ட்ல வரும் செப்டம்பர்ல வரும்னு சொல்லி ட்ராக் ஆகிட்டே போச்சு. இதில் இந்த கொரோனா வேற. ஆக்சுவலாக மார்ச்லேயே வந்து டெலிவரி ஆகும்னு நினச்சேன். பட் இதனால வந்து போஸ்ட் பண்ண இன்னும் ட்ராக் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. So I just decided to get this bike delivered in Chennai itself. I decided this Tuesday. So I just contacted the showroom and asked for the availability. They just told me it's available in stock, so I just booked it right away on Tuesday. It will most probably be registered by today, and I'm getting it delivered tomorrow. அந்த பைக் நாளைக்கு வந்து டெலிவரி எடுக்க போகிறேன். என்ன பைக்குன்றதை வந்து இப்போதைக்கு சொல்ல போகிறது கிடையாது. I'm not going to reveal what bike it is. Let it still be a surprise. And mostly guys, if you have been following me on Instagram, you would definitely know what bike it is. So that's it guys. I'll mostly try to edit this video by today, and I'll mostly upload this tomorrow morning. Okay guys, so that's all for this video. I hope you guys found something useful in this video. Drop some love in the form of likes and comments. If you have any questions, doubts, or any feedback you want to tell about this video, do post them in the comment section, and do share it with your friends or your riding mates. The gloves பத்தின info உங்க friends இல்ல உங்க riding mates யாருக்காச்சும் வந்து தெரியணும்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க, and don't forget to subscribe and click the bell icon so that you get notified when I post my next videos. I just wanted to mix things up, so that's why I tried speaking in both Tamil and English. Tamil and English கலந்து ஒரு மாதிரி தங்கிலீஷ் ஆயிடுச்சு. Always remember guys, safety is the first priority, so always wear a helmet, and when you go on rides, try to wear proper riding gears. I'll see you guys in the next video. KD out and bye.